What do you do when forces of nature push you out of a home you built with your hands? Hiyo hata sitakai kuongea. Maji sio binadamu. Mtaongea mwambie wewe kapo mwezi 2 ama 3 utoke rafu mimi nirudi. How do you survive when nature limits your life to one night at a time? Tukilala tu usiku, kesho tukiamka mzuri tunarudishia Mungu asante. The World Bank warns that climate change could displace about 216 million people by the year 2050, including 38.5 million people from countries within the Lake Victoria Basin. Ukame hiko na maji hayo iko kwa wingi. We talk to families brought to their knees by changing weather patterns and phenomena such as the flooding of lakes Nakuru and Baringo. We also interrogate the local measures of assistance available and what they mean to victims of climate change. I'm not a prophet of doom, but I can see them suffering even more. This is Nakuru, Kenya's fourth city, which lies about 160 kilometers to the northwest of Nairobi. Sitting at the feet of this young city is Lake Nakuru, a picturesque, breathtaking beauty depicting nothing but peace and calm. But down here at Parkview in Mwareki Barut area, Nakuru West sub-county, the lake is a monster which single-handedly turned life into bitter memories for the people living here. In fact, 2 years ago, you would not have been able to walk on this road. Sasa ulikuwa unaona nyumba kutoka huku ikiwa aje? Ilikuwa very smart. Hata nikileta marafiki zangu nilikuwa najivuna juu naona kuchanga kidogo kidogo na umeafford, and then nilikuwa na sauti ya kumotivate wenzangu wenye hawajafaulu kama mimi. Na sasa hii mambo iko aje now that wanajua hii hali yenye uko? Walikuja wakatupatia pole, tena wakaona as if we wasted our money, kwa sababu hata kuna watu wanakuulizaga kwani hamkuwa mnaona mkinunua kwa lake. Ilikuwa mbali kama 10 kilometers kwenda ndani. This 1-minute conversation almost summarizes the impact of the waters of Lake Nakuru on Jane Wanjiru's life. In August 2016, she became a proud homeowner in this part of Nakuru. Ni sisi tulikuwa tunajipigia hizo mahadiko juu hauna hiyo resource ya kulipa. Sasa mimi hii nyumba yangu nilifanya kazi mwenyewe kama mtu wa mkono. Unaajiri fundi na mtu mmoja wa mkono, huyo mwingine unakuwa wewe. Sasa unaona tumepoteza nguvu mingi sana hapa juu mama kujitolea ajenge si rahisi juu hauna pesa and you want to save. Jane invested her energy, her sweat, and every coin she could save from her small tailoring business in these projects. She also took up a loan from her small savings group to help fulfill her desire to own a home. Tulikuwa tunahudhuria kikundi mara moja kwa wiki. Sasa yenye umekusanya kwa hiyo wiki yote, hata kama ni 50, unaipeleka kwa kikundi. Sasa through hiyo savings tukapata ardhi. Kwa eka moja tukaingishwa watu 40, 1 acre and a quarter. Lakini tulipopewa hiyo ardhi tulifurahia sana, kwa sababu tulikuwa tunaomba Mungu hata angalau upate kasehemu kako, hata kama kanatoshana na exercise book, uishi na watoto wako bila kukuja kuitishwa kodi ya nyumba. This was a dream come true for the mother of 2, as it also meant an upgrade from her single-roomed house at Kwaronda Estate, one of the slums in Nakuru. Life ilikuwa mzuri kwa sababu tulipotoka huko saidi ya Roda, tulikuwa tunakaa maisha ya chini. Nilijenga nyumba ya sitting, kitchen na 2 bedrooms na toilet. Nilikuwa na feel vizuri kwa sababu mimi by that time I think I was kitu 47, 46. Na wakati umekaa hiyo miaka yote and then umechanga umepata kitu chako si cha mzazi, na hata watoto wako wanaona unafikiria. The good life Jane had started to enjoy was, however, cut short less than 2 years after moving into the new house. In 2020, just when the COVID-19 pandemic struck the country, Jane faced a different dilemma.
Furaha ilifika pahali COVID ikatokea. Na vile COVID ilitokea sasa tulikuwa na nafasi ya kukaa nyumbani. Na tukiwa nyumbani tukanote ni kama uko kwa lake maji ni kama inakuja kwa sababu nyasi ilikuwa ya green. Miti ikaanza kukauka. Muda si muda ndio tukapata maji imetokea. Vile ilitokea ilianza kukuja tu day by day. Ikakuja mpaka ikafika kwa gate, especially gate yangu. Ilipoingia kwa gate sasa nikaona sina namna. Soon, the 10-year quiet phenomenon of flooding lakes along the Rift Valley made a public statement carrying with it an unprecedented number of victims. Over 5,000 people have been displaced in Nakuru and Baringo counties after 6 lakes within the Rift Valley region swelled, leaving behind a massive trail of destruction. Jane's home was among hundreds of other households in Parkview Estate and other parts of the country that found themselves on the path of the flooding lakes. Hii ndio ilikuwa kitchen. Na hii kitchen ilikuwa almost kukuwa finished kwa sababu hapa nilikuwa nimejenga sink. Na hapa nilikuwa nimetengeneza pahali pa kufanyia kazi kama ni kupika chapati, kuwekelea vyombo nikiosha hapo. Lakini saa venye tulitoka ilikuja ikabomolewa yote. Nao vijana wakitafuta nini chuma. Wakabomoa. Sink tu ndio nilibeba juu ndio nimeweka huko. Her sweat and hard work wasted away by the cruel hands of nature and vandalized by criminals seeking to reap from the victims of this lake. Sasa umeseto, sasa nianze sasa kusomesha watoto na kuendeleza at least ununue kama ni ka fridge, ununue kama yani zile vitu sasa pole zile tunaweza sema unataka kukaa vizuri. Lakini sasa unaona tumerudi square one. Her plan to build a shop outside her house to supplement her income was also cut short. Nilikuwa sasa nataka nikiweka kazi na display ndio at least nipate customer wengi nayo mapato iende juu ndio niweze kumaliza hii deni. With unpaid loans and an unfinished house, back to square one, as Jane puts it, means settling in this house donated by a well-wisher until she is able to get back up again. Hii nyumba ni ya kitambo sana. Nasikia ati ilijengwa 1980. Sasa mabati ni kama kuna watu walikuwa napika na kuni. Sasa kukikua tu na moisture kidogo inaanza kumwaga nini uchafu. Panya kuchimba mashimo. Na ukiwa huko nyumba juu ni ya mawe hata hizo panya kuzipata ni ngumu, lakini hapa ni shida. In addition, the mental and emotional anguish caused by this level of loss and damage of Jane's hopes and dreams sometimes gets too hard to bear. She says it has been a lonely walk for most victims. Hiyo hata sitakai kuongea. The main reason is tulikosa mpaka counselors. Kuna kanisa zingine zilikuja kucomfort watu wao. Kama mimi hata sasa inaweza kukuambia mimi siendagi church, lakini ni vile nilikuwa affected, si kupata mtu wa kuniongelesha. Hata serikali hawakututumia hata counselors. A few kilometers from Jane's temporary abode, David Kahoro has been rebuilding his life in this small piece of land. Hapa ndio nyumbani na boma yangu imekaa vile mnaiona. Hii ni mahali ambapo naweka kuku. Nimeigawa mara mbili kwa sababu ya vifaranga na kuku wengine wakubwa, ili ama wakati wanazozana na unaweza kuwatenganisha. Although he has a place to call home, it does not compare to what he lost to the unrelenting waters of the flooding Lake Nakuru. Baada ya maji kutoka kunipata pale na kuniondoa, nilipewa hifadhi kanisani wa kanisa la PCA. Nikapewa 2 rooms, madarasa mawili ambayo nilikuwa nikikaa pale ndani. So wakati shule ilikuja kufunguliwa, nikapewa notice, nikaondoka, nikaanza kujenga hapa. Ndio nikakuja hapa sasa. Kahoro has been the face of this tragedy. Every now and then, he meets and speaks to journalists about the challenges faced by residents here, but he rarely sheds light on his own struggles. Shida yenyewe
kukumbana naye sio kidogo. Wakati maji ilikuja ghafla, though haikuwa mtu, lakini vile ilivyokuja ilikuja ikatuondoa taratibu, ikaabsorb kila kitu, land na nyumba. Sasa tungeweza kukaa ndani ya maji, so ilikuwa ni kipindi mrefu kuhamishwa kama hauko tayari mahali ambapo umekaa miaka mingi na umesettle. Ilikuwa ni jambo ngumu kuhama kwa njia hiyo. Unlike his neighbor Jane, Kahoro had a longer history at Parkview, having lived here since his childhood in the 1970s. Nimelelewa town, nimesomea town. Then pande ya Baruti tulikuja hapa mwaka wa 72 na wazazi. Baada ya kuja hapa ndio tukasettle, lakini mzazi alirudi ya Karara. So ile mahali tulikuwa nakaa huko ni shamba ya kuinherit, ya inheritance. Gari dogo inaweza pita huku ndani hivi. For him and other affected residents, the flooding of the lake is a nightmare they wish they could wake up from. Sasa hii ndio area mahali ambapo nilikuwa nikiishi. Shamba lenyewe ndilo hili. Limeanzia pale beko niko pale, kuteremka mpaka huko chini. Wakati maji ilianza kutoka, personally hata niliwacha kufanya vile nilikuwa nafanya. Nikaanza kushirikiana na waathiriwa wa kwanza. Kujaribu kuleta jamii kwa pamoja, tuangalie tunaweza fanya nini. Sisi hasa mimi sikuwa naona sasa maji itakuja kwangu. Nilikuwa naona sasa hiyo hapana, niko mbali. Haikuwa kwa fikira zangu. Lakini wakati ilianza kupanda kuchukua muda mrefu. Like other lakes along the Rift Valley, such as Naivasha, Elementaita, Baringo, Bogoria and Turkana, the water levels at Lake Nakuru began to rise in 2010. Most residents of these areas, including those directly affected by the phenomenon like Jane and Kahoro, have little knowledge about the possible causes for the rising water levels. Lake Nakuru ilianza kuexpand 2010. Ili taratibu, lakini hatukuona kama itatokea nje. Ilikuwa ni kama historia. But experts attribute this occurrence to a number of reasons. My name is Gilbert Oboyere. I'm an associate professor of landscape ecology and ecosystem health at Egerton University in the Department of Natural Resources, Faculty of Environment and Resources Development. Professionally or scientifically, there are three hypotheses. The first hypothesis is human disturbance in the watersheds or the catchments of these lakes. We have seen a lot of human interference or degradation. For example, if you look at developments around Lake Nakuru, you'll find that we have a lot of concrete development. The catchment area is increasingly becoming settlement. And what this does is you have a lot of water that is from rainfall that is not given enough time to get into the soil, infiltrate and percolate to the underground water, so that we have a recharge system of the lake that is coherent with the rainfall events. Professor Gilbert Oboyere, who was a member of the task force formed by the government to look into the effects of the flooding lakes, says that the absence of this recharge system leads to large volume of overland flow ending up in the lake. Because of degradation also, erosion is high, and this overland flow carries with it silt or erosion load, and this ends up in the lake. So what happens is that the base level of the lake will rise because of the silt, and any additional water that comes into the lake will obviously find space outside the basin, or it cannot be contained within the basin. And therefore we seem to see that like the lake level has risen, but maybe it could be
that there's more silt at the bottom of the lakes. The second hypothesis is tectonic movements, because we know the Rift Valley area is an active volcanic zone, and geophysicists are proposing that there could be tectonic movements that are causing the lakes to have changes in their capacities, and therefore the seen rising levels of the lakes. Baringo County is another area also caught up in the flooding lakes phenomenon. The water levels in Lake Baringo, a freshwater lake, and Bogoria, a salty water lake, have increased tremendously. The same applies to Lake 94, a lesser-known freshwater lake sandwiched between Lakes Baringo and Bogoria. Kuna bridge ambayo ilikatika huko, ambaye sasa watoto wanapitishwa ng'ambo ile ngine kwenda ng'ambo ile ngine. So hiyo ndio vile tunataka tuone vile, sijui itafanywa nini, tuulize serikali waweze ku connect another bridge for these children to pass to go to the other side. A brief tour in Lake Baringo with Mzee Joshua Jepsergon, a village elder at Kambi Samaki, introduces us to sites of extensive damage to infrastructure caused by the flooding of the lake. Ndio bridge ile imeonekana sasa, lakini haipitiki. Ile ilikuwa na connect shule. Ilikuwa how high? Ilikuwa juu sana. Si ilikuwa juu sana. The lake, which also began flooding more than 10 years ago, has not only deleted parcels of land with homesteads and historical sites such as the Lake Baringo Snake Park from existence, but has also ensured that vital facilities such as schools, this health center and the fisheries offices no longer serve the human folk in this area. According to Professor Boyere, flooding of the lakes along the Rift Valley could also be a result of climate change. For the last about 10 or 12 years, the rainfall amounts within this area has increased by more than 30%. From about between 2010 and 2020, we have seen a rise in water or rainfall of about 30%. That is quite a lot of water, and all this water is ending up in our lakes through the hydrological processes. Baringo County also faces perennial drought, which not only affects the lives of residents and their livestock, but is also one of the causes of conflicts between communities living within the county and its neighbors. This paradox of flooding lakes on one part and drought on the other parts of the county baffles Mzee Joshua. Okay, mimi nikiangalia sasa kulingana na vile hiko, ukame hiko na maji haya iko kwa wingi, na maji haya haitumiki. So naiona ya kwamba ingelisaidia binadamu, kwa sababu sasa watu natoka kilomita 30 kuja baharini. Asa this year watu walikuwa wametoka mbali sana kuja kutafuta maji, na maji haya imekuwa stuck tu kwa baharini, haisongi, haifanye nini. So watu ningehitaji tu nikisema ya kwamba ingelisaidia wale watu ambao wanaangamia kwa ajili ya ukame huko juu. Wangesaidia watu. A few kilometers from here, the flooding Lake Baringo has turned life into a tight game of survival for its victims. Kwangu ni hapa. Naona hii mawe ilikuwa ya nyumba yangu. Hizi tumepeleka ingine huko nyumbani. Mimi nilikuwa naishi hapa. Mbeleni alikuwa mimi naishi huko. Nikapuguswa na maji nikakuja kuishi karibu na hii miti. Alafu sasa maji akanipukusa nikakuja kuishi hapa. Saa hii niko huko kwa ndege ndani ya huko na hema. Nayangotu Mar, a mother of 4, has faced the wrath of Lake Baringo's waters thrice.
first from her 3-acre farm, then from her first makeshift house. Unaona hapa alikuwa hakuna maji, hata ni mpali huko sana. Sinaishi hapa, unaona kuanzia sasa huko chini pande ile mpaka huko alikuwa watu wanaishi. Sisi yote kwa hapa tumehama kwa sababu ya maji. Maji yametusongea kuanzia huko pande ile. Tumesongewa na maji, kakuja kuishi karibu na hii miti. Mimi ndio nilipanda hii miti na ingine iko hapa. In both cases, she has been forced to pitch tents around this area occupied by an airstrip. Unlike her counterparts in Nakuru, there is an added weight to Nyango's homelessness, a daily fight to protect her family against snake attacks. Mimi nataka kuambia serikali anisaidie hata kunijengea nyumba, nyoka asinimalizie watoto. Nataka tu anisaidie tu kabisa, kwa sababu hatuna amani. Nikiamka asubuhi kama hakuna kitu ile imetendeka, mimi nashukuru Mungu. Baringo County is also a habitat for a number of dangerous species of snakes due to its hot weather. These include the cobra, black mamba, puff adder, sandboa, and the African rock python. Hii sasa ndio analeta nyoka. Anakuja na maji, anapanda tu hapa na kukuja. Wakati sasa anakuja kama hivi, anatembea hivi. Unaweza pata yellow, napata nyeusi, napata nyeupe, napata nyekundu. According to Tumar, reeds swept ashore by the waters of Lake Baringo carry dangerous snakes, which in turn hide in cactus plantations near their temporary houses. This makes them susceptible to attacks from venomous snakes. Hii kitu ndio alikuwa tunaweka mamlango hivi, alafu nyoka singi. Ni hii sasa. Unanunua pesa ngapi? Tunaenda kuomba tu. Hii mtu naenda safari mahali mrefu mbali, alafu nakuja kutoa fikifiki yake, mafuta ile chafu, tunaomba. Sasa kama hii ukiweka nyumba, wezi kuingia ina nyoka. Hii ndio sasa ndio wanafanya sisi mpaka tulale. Mimi nilienda hata kuomba hii kwa migrate. Na usipopata hiyo siku. Sasa kasi ni mbaya sana, tulale. Hapa sasa ndio kwangu. Tumar lives in this single-roomed makeshift house with her 4 children and 1 grandchild. She says this is a far cry from what she lost to the lake 2 years ago. Mimi ni kama nakaa nje kwa sababu kwangu si namna hii. Hapana hivi kabisa. Hapana hivi. Mimi nilikuwa na nyumba yangu mzuri na alikuwa napanga mzuri. Sasa hata nikutaka kupanga hii nyumba uone hata nitapangaje. The sound of the waves outside her house is a stark reminder of her desperate situation, while every morning she wakes up unscathed by snakes is counted as a miracle. Ananikumbusha mimi nyumba yangu tu. Penye mimi nilikuwa nakaa na sai mahali nakaa ni mbaya. Tofauti sasa mahali nakaa na mahali alikuwa anatoka ni tofauti sana. Mimi nimeishi hata mbaya kabisa. The flooding of Lake Baringo to surrounding villages has also brought along with it a crocodile and hippo menace that Tumar's neighbor Mary Tiren is familiar with. Alikuanga na kibarua ya block, alikuwa anachoka gate. Ikafika usiku saa ya kutoka akauliwa hapo gate. Having lost her husband to a hippo attack 7 years ago and almost losing her son to a crocodile attack 3 years ago, she fears a repeat of the same. Ni hapa yote. Hapa kwa tumbo. Nasikia uoga juu. Maji kikuwa karibu hata hiyo kiboko anaweza toka usiku. Na mtu anaweza toka nje uende ujisaidie upatane naye. Sasa tunaishi tu kwa uoga. Unajua sasa mamba, huwezi jua kama ako kwa maji ama jionekani. Wakati utaona ndio utajikinga. Sasa kitu kama kiboko, hiyo ni rahisi kujikinga juu hiyo inaonekana. Last year,
a Standard 3 pupil at Katuit Primary School was killed by a crocodile moments after leaving school. The girl is said to have been sent to the flooded lake to fetch water. That one, it was traumatizing because, and especially when we lost that grade 3 girl, I really felt. I normally, sometimes I go across here, stand there and watch that lake. And then I was asking myself so many questions. You mean Shailene will never come back again? There are some remains which was collected and it was taken to Cambridge, Kisumu, so we are still waiting. I have requested parents to be the one taking goats, sheep and cows to the lake, because majority of these learners also taking part. They are taking part at the lake. Apart from the trauma of losing a pupil to a crocodile attack, Samuel Korir, the head teacher at Katuit Primary School, is tasked with the responsibility of rebuilding the school on higher ground after the former school was totally submerged. Right now we have a few learners in the school. From grade 1 to class 8, we have around 60 learners. So as compared to the year, those years I've mentioned, 1992 up to 2014, I understand there are almost 300 learners in that school. Africa contributes less than 4% to the world's global warming, yet it continues to suffer the biggest effects of climate change. The irony of this dynamic is that even at the worst calamity, most victims are still oblivious of the causes of climate change and its effects. Hatujui sana, lakini tunasema sasa mbona kuna tofauti. Kuna tofauti imebadilika tangu wakati hiyo mpaka wa leo. Kulingana na sisi hatuwezi kusema ni kitu gani. Tunaweza kusema ni labda imefika mwaka yake ambaye maji ilikuwako, labda ilikuwako area hizi. Si kuweza kufikiria hiyo. Mara nyingi ile maisha tunaishi kwa sababu ya umaskini. Mtu huwa anaangalia pesa mkononi na kwa tumbo kwa kila siku. Huwezi kuwa na zile kusave ni vingumu. Kwa hivyo unaweza kuta zingine matukio mengine ambayo yanatokea hasa kama vile umeuliza ya climate change. Mtu huwa afikiri. As leaders from across the world head to Egypt for the UN Climate Change Summit dubbed COP27, this year's meeting is expected to intensify calls for the rich countries to provide funding to compensate for loss and damage caused by climate change to $100 billion a year as promised. There have also been calls to increase funding for adaptation of clean energy that is safe for the environment. On finance, we are $20 billion short of the $100 billion. And this commitment, even then, might only be met in 2023. On adaptation finance remains only at 25%, not the 50-50 split that was promised nor needed, given the warming that is already taking place on this earth. However, the rich countries, which include the US and European Union, have been accused of playing hardball on the issue. But even with concerted efforts at a global scale, locally, the country's leadership is yet to formulate laws and frameworks that specifically address the plight of those affected by climate change, like Jane, Kahoro, and Tumar. Human beings have suffered, and I'm not a prophet of doom, but I can see them suffering even more if remedial measures are not taken. We have seen mass movement of people because of floods. We have seen people suffering because of droughts and hunger that is occasioned by climatic variability. I think the effects are phenomenal. In May 2021, the former governor of Nakuru County, Lee Kinyanjui, assented to the Nakuru County Climate Change Bill, which then became the Nakuru County Climate Change Act of 2020.
This act will enable the county to set up legislation and legal frameworks for addressing climate change in the region. The Climate Change Act provides that we are supposed to be dealing with climate change effects from the ground, from the grassroots. And therefore, then we are now working with the ward committees in the legislation that we passed. We are supposed to be having ward committees or guys who are be able to mainstream climate change up to the rural or up to the grassroots. One of the key sections of the Act is the establishment of a climate change fund, which will provide a dedicated budget for climate change-related activities for each department. For Nakuru County, the fund is appropriated at 50 million shillings every financial year. According to Engineer Festus Ngeno, the County Executive Committee member for Environment in Nakuru, these and other funds allocated by the national government in future will go a long way into mitigating climate change. In fact, if you look also in COP26, where the President of Kenya attended, there was the launch of the what we call the FLOCA program, that is a financing locally led climate action programs for the entire country. Supported by the World Bank and the National Treasury, and 16 billion shillings has been appropriated for the by the Kenyan government for the 47 counties. Nakuru, as we speak, is fully compliant and will be able to receive that funding of up to, in terms of appropriation, we are going to be receiving annually up to around 150 million to 200 million shillings added onto the Climate Change Fund, which is own source or appropriated by the county development budget. Pia hata kaburi ya mzee hatuwezi kusahau, kwa sababu hiyo ni moja ambayo hata inaleta roho zetu hapa, kwa sababu ako pale na hakuna mahali ati tunaweza sema tunaweza hamisha. However, those directly affected like Kahoro and Jane are yet to hear a word about any hopes for compensation. No, that fund is only meant for programs that will mitigate against climate change effects. For example, if you're having flooding into the lake or to an area, we can say we use it for doing drainage. No. If people don't have water in a particular area, we can say we provide a solution on water, like drilling a borehole and providing water to those people. Kahoro says that joint efforts by residents of Mwariki Barut to follow up on the matter of compensation have hit a dead end. Siwezi sema kuna ile tulifaulu. Tuliandika mambo mengi, memorandums, tuka approach county government. Wao walirudi wakaweka kamati ambayo ilikuwa inashughulikia mambo area ina Naivasha pia. Ilikuwa ni ya kuangalia maji itaenda mahali gani, ama ni kitu itaisha, ama vile itakavyokaa na itaathiri sehemu area kiasi gani na mambo kama haya. So lakini baada hata wao kufanya utafiti wao na kila kitu na kuona vile tumekaa, hakuna majibu tuliyopata. The task force in question was formed 2 years ago by former Governor Lee Kinyanjui to look into the rising lake levels and beaconing of the highest watermark in Lake Nakuru, as well as conduct a socio-economic study of the affected local families. Among its medium and long-term recommendations, the task force suggested government-led public engagements with affected persons to restore their confidence and assure them of the government's commitment to support and work with them. Tuliachiliwa kabisa, afadhali niseme ukweli, kwa sababu hata health wangekuwa wakikuja kutuangalia mental health, ukiangalia unaona tumeachiliwa kabisa. In its report, the task force also recommends that government considers compensating and buying off affected households in the flood-prone areas. These will expand the park boundary and create a buffer zone between the Lake Nakuru National Park and human settlements. Kumekuwa na mwanya ama gap kati ya sisi na serikali, hasa kwa upande wa habari ama wa mawasiliano, kwa sababu hata wakati walitengeneza ile task force yao hawakuweka jamii, hatukuhusishwa ndani, na pia hata vile wanavyofanya tu kwa tunajua, hasa kwa sababu wao wakikuja na wanaenda, hakuwa na ile njia ya kurudisha habari nyuma kwetu, watuambie nini ama tujue ni kitu gani kinachoendelea.
Meanwhile, with no vivid hope of compensation, the victims of climate change must find ways to continue living. For Kahoro, a small-scale farmer who lost a 2-acre farm to the lake, engaging in this cleanup exercise is a sign that he now understands what harm climate change can cause to human beings. Nafikiri sisi zote tukichukua jukumu ya kuhifadhi mazingira, mambo kama inaweza isha. Sisi ndio tumeharibu mazingira. Wakati Mungu aliumba dunia hii, aliumba ikiwa imekamilika. Lakini baada ya sisi kukaa, tumeharibu, hata kuirudisha mahali ilipokuwa si rahisi. Lakini inawezekana tukijitweka hilo jukumu kufanya haya. And for Jane, a visit to Kwaronda Estate where she birthed her dream of becoming a homeowner gives her hope to start again. Venye tulivamiwa na hiyo maji, watu wengi walikuwa discouraged, hata hawakaachana na kikundi. Mimi niliendelea kung'ang'ana, hata kama sijapata hata kama nyumba yangu iko kwa maji, niliendelea kung'ang'ana. Nikaendelea kukuja kwa kikundi na so far nimesave tena. Kwa sababu nataka in case kama huko maji ya itaisha, pia nipate ardhi nyingine na nijenge. It may take Wanjiro, Kahoro, Tumar and many others affected by climate change years to rebuild their lives. However, this will depend on the goodwill of policymakers and other stakeholders mandated to look into policies and frameworks that can help by compensating victims of loss and damage caused by climate change. With the new leadership in place, what remains to be seen is whether the act will be fully implemented. Failure to provide the critical finance and that of loss and damage is measured, my friends, in lives and livelihoods in our communities. This is immoral and it is unjust.